Nina mbegu aina mbalimbali. Kwanza nimetumia hii inaitwa turmeric. Ndio tumekunywa kwenye kinywaji. Turmeric ni nzuri sana. Inazuia inflammation, yani kufura. Wale ambao wana arthritis na usingine mnafura, hii inazuia. Ni dawa kamili. Ukikunywa unaweka kwa chakula, unaweza kuikula kwa njia yoyote ile unaweza. So inasiagwa. Hii ni ile imekaushwa inasiagwa. No uthie ugure thoko. Ugathiaga ugekira korwo ni kanyanine gacaine gaku utwanyua ugekira. Then kwineno kufura ndagurire ngire muone kumenya ino winayo itago very good. Inaitwa chia seed. Chia seed is very good. Vile niliboeka kuitumia usiboeke. Sasa ni njia ya kuitumia. Unaona hata kwa chai. Hiyo chai tumekunywa unaweza weka chia seed. Unaweza iweka kwa mboga. Unaweza tengeneza kitu tunaita granola, nitawaonyesha vile inafanya. Hiyo ni ya kazi gani? Hiyo chia seed ni ya kuweka keki. Hii chia seed ina mambo mengi inafanya. Kitu ya kwanza ina kitu inaitwa omega 3 fat. Zile zinapatikana kwa samaki. Sasa kwa hii ni very rich na haina madhara. Na pia inasaidia boost immunity. Omega 3 inasaidia kuanzia kwa ubongo, akili, alafu pia inasaidia kuboost immunity. Na irogo omega 3 inasaidia sana. Kwa dotolira terere irogo sio ugeaga na thina alkalinity na acidity ya kubalance. Then ukagia na thina. No ino niteithagia kubalance. Itagwo chia seed. Na sister yake, you want to add something? Yes, about the turmeric. Yes. Turmeric ni kama painkiller. Oh yes. Ugeturu. Ukiwa na cramps, na badala ya dawa, unaweza kunywa turmeric ukiwa na kayana. But turmeric pia ni kama painkiller. So ukiwa na maumivu unakoroga kama hata ni kiasi gani? a tablespoon. Kwa maji. Ukiwa tu peke yake. Unatumia kwa maji, hata kwa chai vile tumekunywa hivyo. Kama unaumwa, especially unaona leo tulikuwa tunaongea kuhusu arthritis. Watu wa arthritis wanakuanga na uchungu yenye hawezi kueleza mtu. Usiku unasikia unaumwa. Kunywa jioni ukilala. Inasaidia kumaliza uchungu. Ingine yenye inafanya kazi sawia na hii inaitwa flaxseed. Nzuri sana. Alafu kuna nyingine ambayo husaidia sana. Inaitwa, remember the name? Inaitwa walnut. Nuts kuna si zote nzuri sana, lakini walnut ni nzuri sana. Walnut ni aina ya it's a nut. It's a nut. Muthemba wa njugu juge Type ya njugu. It's a nut. Ni kama sionekaga na garere ungethiĩ rĩu healthy foods nĩ ũgũkora kwa hĩndĩ ngama nĩ ũgũkora nĩ ikoragwo ni kama njugu. Alafu ile inafanya sawia na hiyo ni hii. Hii ni type ingine inaitwa cashew nuts. Cashew nuts. Na niĩ ndakĩgũrĩirwo rĩmwe ndionire mũgũrĩri. Alafu tuko hii ndio wafalme wa nuts. Yarutĩirwo coast. Almonds. Almonds ni nzuri sana pia. Wirogo ni alkaline in nature na pia nawaigua kendo alkaline kiteithagia ku fight na acidity. Koguo ni iteithagia muno. In fact werago riria we muhutu oya almonds tubego tutano uri ukaigua ta waria irio. Koguo kaga kuria muno ni undu wa weight management. Ukamanage weight nayo. Alafu kwina nuts kwe mbego ingi haha. Ici nĩ mbegũ cia marenge. Marenge nĩ njega mega mũno nĩ ũndũ wa arthritis iteithagia mũno nĩ ũndũ wa gũteithia irũngo itengeneze hizo ligaments za kufanya na rich
in zinc. Haha, Na zinc. are you going to take the seeds without No, no, how to take the seeds. Now the seeds, no mix tariu githeri-ini ugekira tunini. Aya no oye usikarange uthondeke kanyamu kau direta granola ugatukania tu seeds different ugakaranga ugekira kauke ukaria. Aya the seeds again no ucihuthere ugaci roast tuciethika ukarumaga utoria ungiria You roast them. No, yes, you can roast them and eat like groundnuts. And you can grind them and put them in porridge or in sauces, different sauces. Maybe if I can add kwa hii ni pia inasaidia. I hope you will understand me. Inasaidia kwa wanaume, married couples. It's really nice for wanaume. Inasaidia na reproductive parts inasaidia. Sasa Are you going to ground ama you are going to vile kwa bideni okay. Zikiwa hivi. Nipike zikiwa hivi. Hivyo tu, unaweka kwa githeri unakaweka. Unaweka maji ya matunda zote. Kwa githeri, ukipika githeri unachemsha. Orere uragitherũkia wekera mboco uri ugekira na gaka. Ile iko hia. Unaweza Ndondo ta ciakwa nĩ ciathira. Ngorekei ndĩmwĩre he kaũndũ kangĩ kega. Ici ciĩtagwo kĩ? Strawberries. Aina ya berries zote, raspberry, strawberry na hapa nina zingine zinaitwaje? These are blueberries. Very good. Citeithagia marogota. Ici nĩ indo iria mũndũ can I get this one? they are found tariu ici ndĩragũrire rĩrĩ marigiti nĩ ndĩragũrire marigiti angĩroni nĩkagwo marigiti ko Kafo Karen marigiti waingĩra rĩ mũrango wa mbere rĩ thiĩ straight kona-inĩ mendagia hau hendagio indo nyingĩ nĩ ũgũkora strawberries nĩ ũgũkora ici nĩ wanyita nĩ ũndũ wa time he mũndũ ũngĩkorwo na kĩũria na he ici ciĩtagwo kĩ ici raisins rĩu rĩrĩa ũrathondeka seeds ũratukania hamwe nĩgetha cigĩe na cama rĩ raisins nĩ ĩkoragwo na gacukari kayo koguo ũkiweka ina sweeten tarĩu no ũtukanie rĩrĩ ndĩmwĩre no ũtukanie ĩno na kĩĩ kĩngĩ na ici na ũtukanie na almonds ũkarange hanini tu wĩkĩre hamwe na ici hizi ni mizabibu. Sasa wapatie majina wanajua ukianza kusema hizi. Tariu wena sukari re no uri ici yani wena sukari re ndũngĩrĩa nyingĩ no urire imwe oneno no urire ona the same ona ĩyo ndũkarĩa atĩ ĩno nĩ kamwe na iguo ndĩaga wena sukari mũndũ wa sukari nĩ kũ minimize rĩu indo ingĩ njega mũno nĩ ũndũ Ndina ndireaga. rĩu ndĩrenda kũmuonia ũrĩa ũngĩruga oco Thũkagĩra hakwa thoko. pesa na wende vitunguu hata kiwe nĩ kũrĩ nĩ ũndũ mũrũ tindarĩ na knowledge. tuko na zingine hapa. Kwa hivyo hii broccoli na the way you cook also makes the whole big difference. Ukichemsha sana broccoli unapoteza kila kitu. You are supposed to steam it lightly or you take it raw. Ndũgakarange. Ndũgakarange jana. Yani ukamwaki ndege kaigere. Alafu kendo kengene geke ici rĩu nĩcio perfect. Itukanĩtio na ici. Ũngĩhota ũngĩkorwo na blender njega testaga ũru rĩ ta njĩra gĩkagwo kĩrĩ ona nĩ ndariganĩrwo tũngĩekĩra tũnyeni-inĩ wekĩra kanini rĩ gatitestaga ũru kitu iko peke yake ni lakini kwa ugonjwa wale ambao wanaumwa na viungo hii ni dawa kabisa. Etagwo atĩa rĩngĩ gĩkĩ? Ĩno ĩtagwo celery. Celery Tukanĩtio na rĩrĩ rĩrĩagwo njĩthĩ gaka kanyamu gaka bichi gaka
Kaka ni muone gato. Dania. No, this is dania. Hii inaitwa basil. Na kuna ingine hapa. Hii inaitwa basil. 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 Iko na harufu. Sio the same.